साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव अर्चना करते तेरी। ज्ञान का प्रकाश भर दो, हम गाए महिमा तेरी। क्या कमी उसको है रहती, क्या कमी उसको है रहती। जिस पे हो दयावान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। स्नेहमयी
पुकारे, निर्मल माँ के लाल हो। शीश गजानन मूषक वाहन, भक्तों के प्रतिपाल हो। नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे, नतमस्तक हो तुम्हें पुकारे। हो बुद्धि की खान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। मूलाधार में तुम हो विराजे, करो कृपा तुम आन कर। अपने गुण हम सब में भर दो, अपना बालक जान कर। महका दो मन का बगीचा, महका दो मन का बगीचा। निर्मल माँ के लाल तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। दीन में तुम हो दयालु, दीन में तुम हो दयालु। दाता कृपा निधान तुम, गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। गणपति मुझ दीन की विनती करो परवान तुम। 「
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి ఆన్లైన్ మాధ్యమంగా సంసిద్ధులుగా ఉన్నటువంటి పుణ్య ఆత్మలైన సహజయోగ కుటుంబ సభ్యులందరికీ స్వాగతం. అందరికీ శుభోదయం అండి. ముందుగా మనము మన ఎదుట ఉన్నటువంటి మన తల్లి గురువు అయినటువంటి సాక్షాత్ ఆదిశక్తి స్వరూపిణి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీకి 2 చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి నమస్కరిద్దామండి. అమ్మని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. ప్రాతః నమామి హృది సంస్పృదాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్తిమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూత సంఘా. శ్రీమాతాజీ, ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని అరిషడ్ వర్గాలను తొలగించి మాకు నమ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని మీ యొక్క ట్రూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా తయారు చేసి మీ సేవకు ఉపయోగించుకోండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మేమంతా మీ దివ్య శ్రీచరణాలను ధ్యానించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం తల్లి. దయవుంచి మాకు ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా దయవుంచి మమ్మల్ని ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్ళండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మమ్ములను మా ఆత్మతో ఏకం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మాకు ఏకాకారిత స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని సుఖాసనంలో కూర్చుని మనలోని శుద్ధ ఇచ్చైనటువంటి కుండలిని మాతను సామూహికంగా నెమ్మదిగా ఉత్థానపరుచుకుందాము. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర ఉచ్చరిద్దాము. श्री महालक्ष्मी
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దాము. తల్లి భూమాత మా యొక్క మనుగడకు ముఖ్య ఆధారభూతంగా ఉండి మాకు సర్వాన్ని సమకూరుస్తున్న మీ యొక్క విశిష్టతను గాని మీ యొక్క అద్భుతమైన అనంతమైన కార్యాన్విత శక్తిని గాని మా అజ్ఞానం వల్ల తెలుసుకోలేకపోతున్నాం తల్లి. దయ ఉంచి మమ్ములను మన్నించండి తల్లి. తల్లి భూమాత దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను సమస్త అసమతుల్యతలను జడత్వాలను అన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలను ఇబ్బందులను అనారోగ్యాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. హే పృథ్వీమాత దయ ఉంచి మాకు మీ యొక్క ఓర్పును సహనాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్ర తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. కుడి చేతిని అదే విధంగా భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి చిత్తాన్ని ఇడానాడి మీద ఉంచుదాము. హే పృథ్వీమాత దయ ఉంచి మా ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్త తమోగుణ దోషాలను మీ యొక్క పృథ్వీతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి
ఈ సామూహికత యొక్క ఇడానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహికత యొక్క ఇడానాడిని మీ యొక్క ఇడానాడిలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచి హే ఆకాశతత్వమా, దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి ఈ సామూహికత యొక్క పింగళానాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్త రజోగుణ దోషాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికత యొక్క పింగళానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా చేయండి తల్లి. అమ్మా ఈ సామూహికత యొక్క పింగళానాడిని మీ యొక్క పింగళానాడిలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. రెండు చేతులు హృదయ స్థానం దగ్గర ఉంచి శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు పరిపూర్ణమైనటువంటి సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క సుష్మన మార్గానికి మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీ యొక్క రూపాన్ని హృదయంలో దర్శిస్తూ హే పరంపావని మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, మీకు మా యొక్క కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా హృదయ చక్రాన్ని కప్పివేసినటువంటి మాలిన్య పొరలను, అహంకార పొరలను, మాయ పొరలను తొలగించి మా హృదయాన్ని మీ హృదయం అంత విశాలమైనదిగా, లోతైనదిగా, ప్రేమమయమైనదిగా, దయామయమైనదిగా, కరుణామయమైనదిగా, క్షమాసాగరంలా చేయండి తల్లి. తద్వారా మిమ్మల్ని మా హృదయంలో విరాజమానం చేసుకోగలుగుతామమ్మా.
చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రం మీదకి తీసుకువెళదాము. ఓం లం 4 సార్లు ఉచ్చరిద్దాము. ఓం లం 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 ఓం. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని గణేశుని జాగృతం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు శ్రీ గణేష్ని యొక్క అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని స్వాధిష్టాన చక్రం మీదకి తీసుకొద్దాము. ఇక్కడ బీజాక్షరం వం. వంని 6 సార్లు ఉచ్చరిద్దాము. ఓం వం 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 ఓం. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని బ్రహ్మదేవ సరస్వతులను జాగృతం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు శుద్ధ విద్యను శుద్ధ ఇచ్ఛను ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని మధ్య నాభి మీదకి తీసుకొద్దాము. ఇక్కడ బీజాక్షరము రం. 10 సార్లు రంని ఉచ్చరిద్దాము. ఓం రం 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 ఓం. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని లక్ష్మీనారాయణలను జాగృతం చేయండి తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మాకు శాంతిని సంతృప్తిని ఉదార వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని అనాహత చక్రం మీదకి తీసుకొద్దాము. ఇక్కడ బీజాక్షరం యం. యంని 12 సార్లు ఉచ్చరిద్దాము. ఓం యం 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 ఓం. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని జగదంబను జాగృతం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ
దయ ఉంచి మాకు సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం మీదకి తీసుకొద్దాము. ఇక్కడ బీజాక్షరము హం. పదహారు సార్లు హం ఉచ్చరిద్దాము. ఓం హం 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 శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని రాధాకృష్ణులను జాగృతం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా వాక్కుకు మాధుర్యాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం మీదకి తీసుకొద్దాము. ఇక్కడ బీజాక్షరం హం క్షం 2 సార్లు ఉచ్చరిద్దాము. ఓం హం క్షం ఓం హం క్షం శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని జీసస్ శక్తిని జాగృతం చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్షమాతత్వాన్ని, త్యాగ గుణాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదకి తీసుకొద్దాము. ఓంకారం ఇక్కడ 3 సార్లు ఉచ్చరిద్దాము. ఓ హే సహస్రార స్వామిని ఆదిశక్తి భగవతి మాత దయ ఉంచి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మా మా సహస్రారాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా సహస్రారంలో విరాజమానం అవ్వండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను, కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ మీరు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ప్రేమ సముద్రం తల్లి. మేము చిన్న నీటి బిందువుల వంటి వారమమ్మా. దయ ఉంచి నీటి బిందువును మీ ప్రేమ సముద్రంలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. తద్వారా మీ ప్రేమ సముద్రంలోని స్పందనలతో
మా జీవితాలు చైతన్యపూరితమై మేము నిరానంద స్థితిని పొందగలుగుతాము తల్లి. జై శ్రీమాతాజీ. కంప్లీట్ అలర్ట్నెస్ తో ఇదే స్థితిలో ఉంటూ అమ్మ అమృతవాణి విందాము. Today is a great day for all of us to be jubilant that the primordial being himself incarnated on this earth as Shri Krishna. So many aspects of his being have been described in so many of my lectures to you. But the greatest of all the aspects of this primordial being was that he was the Yogeshwara. He was the god of yoga, Yogeshwara. He was the Lord of our union with the divine. Without his permission or without his sanction, we cannot be Sahajogis. He was Yogeshwara, and a real yogi is a person who gets this Yogeshwara awakened within him. The word yoga that we understand is the union of our attention with the divine. But still we do not realize the implications. What does it mean? What should happen to us? Of course you get powers. As soon as you become the spirit, you get powers. One of the powers you get is of collective consciousness. That is also the gift of Shri Krishna. And that you start feeling the collectivity. Your ego and superego is sucked in, so you get rid of your karmas and your conditionings, and a new sprouting of the new life for the new age starts. But still, what is the speciality, the greatness of Yogeshwara? Because he is Ishvara for you. He is the Ishvara of all the yogis. What is his capacity? What is his nature? That for him everything is a play, Leela. For Shri Rama, it was not a play. For him, life was a platform on which he had to demonstrate how to lead a very dharmic life as Maryada Purushottam. But Shri Krishna
came up to show that he is the Leeladhara, one who plays the Leela, the play. The whole thing is a play. The whole universe is a play. All that is created by Adi Shakti, all these Trigunas is nothing but a play. And that's what he manifested in his own incarnation. But still, what is Yogeshwara? Leeladhara is the one for whom this whole universe is a play, that he is at the axis and for the whole periphery is nothing but a play. Because everything is false. Except for your spirit, everything is false. Is all a joke going on, you can say a drama going on, nothing succeeding. Spirit is the only truth within us. The rest is all untruth. There cannot be many types of truths. In Sanskrit language there is only truth or untruth, satya or asatya. There are no 10 words for truth. So when this happens, this great happening takes place within you. When you become one with spirit, you get powers. Without even your maturity reaching that stage, your understanding reaching that stage, and your heart opening out, you get the powers all right to begin with, so that you have faith with open understanding. You should have faith with experience of it. So it starts off. When you start using your powers, you see it is manifesting. You are sometimes amazed how you raise Kundalini of people, how you tie them up, how you give them realization, how you cure people. You are amazed how it has happened. So we can say it's all built in within you, which has started manifesting. But there is so much more that has to still manifest, which has to establish and make you grow. One of the very important points is the Yogeshwara. And that point we must understand that unless and until you follow the path of Yogeshwara, you cannot establish yourself fully. So Krishna has said that Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. You give up all your relationships. Dharma is relationship. Like your sister, your brother. You see, these have dharmas, like Stri Dharma, a woman's job. Then we can say also there is Rashtra Dharma. Today is the day of India's freedom also. So we have Rashtra Dharma, like we are patriotic people. Patriotism to your own country is Rashtra Dharma. Then you have got Samaj Dharma, that is duty towards your society is Samaj Dharma. Then you have got Pati Dharma, husband's duties, wife's duties, everybody's duties are called as dharmas, because this is what you have to do, your duty bound. They form your dharmas. But he says, give up all these dharmas, give up all the duties, just surrender yourself fully to me. Sarvadharmanam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. Because you have become now the collective being, now you have become one with him, now he looks after your dharmas, he looks after your relationship,
He cleanses them, He purifies them. So you just surrender yourself to Him fully. He said it to Shri Arjuna only, not to everyone. He didn't say to everyone. They didn't deserve it. Or he didn't think it proper to say to them. But I think you are proper people to know this. So I am telling you that forget every other duty to every other thing, but do your duty to your collective being, to your collectivity. But he is Yogeshwara. That's the main point. And to do duty to him, first and foremost thing is you have to develop that purity of a Yogeshwara. For him, sublimation was not needed. He was sublime. He was the source of sublimation. He did not need sublimation from baser instincts of human beings. He did not need anything to be done to himself. Raise himself out of the mire, as I call it. Especially in the West, as you know, we have created a hell for ourselves, real hell. All kinds of perverted ideas are within us. To a Yogeshwara, this is nothing but Maya, absolutely filth. Never comes into his that such things are possible. They are shocking. On his birthday, I would say, if today is his birthday and if he was born as he was at that time, he would have gone back immediately. He would have said, no sorry, I am nothing. Had enough. And that too, if he had met the Western culture, he would have been shocked back. He said, oh God, no, nothing doing. I am not coming here. Despite the times when he was born, where there was dharma, there was people understood what was right, what was wrong, when there was none of these nonsensical things were there, he came as Yogeshwara, pure. The story of his about him is that once his wives wanted to go. To him, what was wives? Nothing. It's just a place. To him, no sin can be attached. He married because he had to marry his 5 principles or the 5 elements. So he made them into women and married them. He had to marry 16,000 women because he had to have 16,000 powers, and he had to channelize them through some body, so they came as women. To him, it was not a relationship of a wife, but a pure relationship. To him, sex had no existence at all. He was beyond it. So no question of temptations and perversion is out of question. The story is that once his 5 wives wanted to go and pray to some saint who had come, a great saint, to their town. But he really stayed across the river. So they wanted to go and worship him. And they found a very good time when they could go and see him. So when they went near the river, they said, it is in Spain. You cannot cross it. It's not the time that you can cross it. So they felt it was very inauspicious if they did not go. And that was such an auspicious time. They wanted to go at that time and worship this Guru. So they went to Krishna and said that now how can we cross? The river is in Spain. He said, really? Doesn't matter. You go and tell the river. That's the river Yamuna river was there. No, not Yamuna, I'm sorry, Tapi river. He said, go and tell the river that if
We have a husband who is Shri Krishna, is a Yogeshwara. That means who never indulge into any sex activity with us. Yogeshwara means a person who has never indulged into any sex relationships. That's not possible. One cannot think of such a thing. Means though he indulged, he never indulged in it. Though he was in it, still he was not there. Like a lotus. If he has not indulged into any such action, it's only possible for him, nobody else. That's why he is an incarnation, he is not a human being. Only incarnations can do it. If some human being starts saying that I am Shri Krishna, so I am doing this and I am doing that, like you see, there are many bombastic ones, you must have heard about them. They do not become. It's only an incarnation can do it. That means Yogeshwara is the one who had incarnated. So they went and told the river that if he is the Yogeshwara, then please you subside. When she went down. So they went to the other side, did the puja to the Guru, and they came back. Again the river was in speed and they could not cross. So they went to the Guru. This is the sign of a good Guru or a real Guru. Is an incarnated Guru. And they said that see, we cannot cross, the river is in spate. So they said, really? How did you come? They said, Shri Krishna asked us that if I am the Yogeshwara, it will go down. You ask the question. And he said, all right, you go and ask the question. That if I am the Mukta, that means if I have eaten all the food you have given me, but I have not enjoyed it, I have not indulged in it, then let the river subside. They went and told the river. I mean, they could not believe it because that fed him. That whatever food we offered him, if he has not eaten any food, then you subside, and the river subsided. So the moral of the whole thing is that your ideal, again, in this respect is Shri Krishna. Not that you think you are the ideal of the rest. This is the big mistake Sahaja yogis do. They think immediately they have become now Shri Krishna. Or they have become something greater. Or that there is an ideal that they have imbibed within themselves. It's not so. That one thing one has to know, that is the ideal you have to reach. And your eye should be towards that ideal, and the movement should be towards that. Before that, if you fall into any such thing like perversions and nonsensical sexual things and all that, you must know that you are falling down very badly. It's a possession that is working on you. That's an ideal, they are incarnations. You are not incarnations, nor you can become incarnations. But they are the light which are enlightening your path on which you are walking. They are taking you to the realm where they are the kings and they are the lords. He is Ishvara. He is your Ishvara. You are not Ishvaras.
but you are at least be yogis. We have to be the yogis first, then he is our Ishvara, na? Otherwise he doesn't want to rule you. So what we have to do is to become the yogis first. And one of the signs of a yogi is that he is in his sex life extremely pure. Absolutely purity must exist. And after some time, one should get beyond it. Your relationships with other people, whether it is your sister or a brother or any other woman or any other man, there should be complete purity. And this is extremely important. Now, in the countries like India, people are extremely corrupt, very corrupt, extremely corrupt. You can give them 5 rupees and you can buy anybody there. It's very corrupt, money wise. But people are not so immoral. They know it is immorality. They know. If they do immoral things, they know it is not immoral. In the West, immorality has become a general rule. For them, immorality word should vanish now. It doesn't exist like immorality. Do anything, whatever you like. People don't think of immorality. They don't want to talk of it. It's Victorian. And if somebody says that one should be moral, they start saying he's an hypocrite. They cannot think there can be any connection between human beings and morality in a genuine way. This is big problem we have. It's the biggest problem we have. Now, corruption is something you can avoid, because if you are not corrupt, it's all right, you can be. But immorality is such a thing that if you live in an immoral world, it has effect on everyone. For example, a moral woman is walking on the road and there's a man full of lust and all that looking at her. In any way, she loses her chastity. She doesn't mean to attract him or anything, she doesn't want to lose her chastity. But the way he is looking at her, you see, though her simple methods are there, she may be responsible in a distant way to ruin his chastity, his morality. Even a little child who is a simple innocent child, but if there's a dirty man with dirty eyes, he can have very dirty feelings for the child. So, though of course that person himself is dirty and all that, we can say that child is not affected, but in a way that becomes an object, a sort of a vastu as you call it, a thing which makes another person even lower than what he is. Even a ordinary picture which has nothing to do is placed there. Any funny thing which is giving some dirty feelings, because these days I have seen so many symbols have started, which to my eye I don't even see there is anything wrong with it. That there is to my eyes I can't see, because I am too innocent. My eyes can't see there's anything wrong. But if somebody who is an expert on these things will immediately say, go look at this. Really, it is impossible to understand how the human mind has really woven their yarns all around and made these patterns to ruin themselves and ruin others. So, to worship Yogeshwara, we must know that our relationships with everyone in this world has to be pure. He played lots of things in his lifetime. The time when he came, the whole country was absolutely
drowned into fanatic ideas about religion. If Freud was there, he would have said, "Oh, this is all nonsense. See, what's wrong? Go ahead." Krishna did not do that. He wanted to break all the nonsensical shackles of traditions and shackles of false fanaticism. But he did it in a very beautiful manner, keeping the relationship absolutely pure. Now, people ask questions, whether was he married to Radha? You know, he's eternally married to her, doesn't matter. But he actually performed the marriage just the day he was born. He was brought by his father across the river and put down on the bank of the river. When Shri Brahmadeva himself came on this earth, that's why he wears a yellow thing always. As a blessing from Brahmadeva, he covered his lower part, lower than the waist, with a cloth. That's the sign. That's why he always wears the yellow. He himself came, made him into man, and married him to Radha. Then again he became a child, just to appear to be a child. Somebody may appear to be a child. To some of you I appear like 16-year-old girl, as you say, but I'm not. Why? I may be, according to counting, might be 60 years of age, but I'm not. My age is eternal. I can't say what age is mine. It could be 2-year-old or it could be absolutely ancient. It could be anything. So, in his own life, whatever he did with the purity of understanding. So Radhaji was married to him first. And afterwards, when he came as a child, when he was a child, he did all kinds of pranks and things. It was nothing but Sahaja. It was not sitting like this and seriously telling about things. But with little bit here and there, he tried to improve their chakras and raise their kundalinis. Of course, realization was not possible in a game. You cannot do it. Supposing I just play about with you, you cannot get your realization. Because at the Sahasrara stage, you have to completely recognize. It has to be a game of serenity. Of course, you can just raise your hand and give realization to them. But you have to bring them to serene level. If you just came and said, all right, you now play about, it would be all finished. You have to sit down and meditate. So he has said it in Gita, you have to do it. So one could not say that all the time if you are playing, if you are just singing songs, or if you are in a very happy mood, a mirthful mood, then it's the end of Sahaja Yoga. It is not. It's a serious matter. So he did not give them realization, but he reduced the tension on their minds of the so-called dharma and its shackles of fanaticism, and he made it loose, and he wanted them to understand that dharma is not going to enslave. You have to rise above the dharma, become dharma itself. But the Yogeshwara is to be worshipped with pure heart. In this atmosphere,
It's difficult, I know. You just go out and you see a horrid thing there. You open any page of the magazine, there's another horrid thing. Anywhere you advertise me, the next page I turn, I find a discotheque nonsense going on there. I mean, what can you do? You can't just help it. And all this is on. I mean, if you look at it, how gross, dirty, filthy the whole thing. To add to problems, psychologists have come forward. They themselves are affected by their methods and everything. They are so possessed. And their sense about morality is absolutely in complete confusion. జై శ్రీ మాతాజీ. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ యొక్క దివ్య శ్రీ చరణాలని దర్శించుకుని నమస్కరిస్తూ రెండు చేతులు జోడించి అమ్మకి కృతజ్ఞతాభివందనాలు చెబుదాము. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా యొక్క ధ్యాన ఫలాన్ని మీ దివ్య శ్రీచరణాలకు సమర్పించుకుంటున్నాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు మీరు మాకు ప్రసాదించినటువంటి మీ ప్రవచనం ద్వారా మాకు ప్రసాదించినటువంటి జ్ఞానానికి, ఈ ధ్యానంలో మీరు మాకు ప్రసాదించినటువంటి ఆనందానికి మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీకు మేమందరం హృదయపూర్వకంగా రుణపడి ఉంటాం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరినీ మీ యొక్క ట్రూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్గా తయారు చేసి మీ సేవకు ఉపయోగించుకోండి తల్లి. మీకు మా అందరి యొక్క హృదయపూర్వకమైన అనంతమైన శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు తల్లి. కలెక్టివ్ బంధన్ తీసుకుందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందండి. తిరిగి సాయంకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాము. కొద్దిసేపు అందరం కూడా సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాము.